Greetings on behalf of the Central Committee of the Communist Party of India Marxist on the occasion of this assembly election to be held on 30th of November. ప్రియమైన సోదరులారా, సభాధ్యక్షులు, వేదిక మీద ఉన్న నాయకులారా, ఈ సభకి హాజరైనటువంటి తల్లులు, పిల్లలు, అలాగనే అన్నలు, చెల్లెళ్ళు, అలాగనే స్నేహితులారా, నవంబర్ 30వ తేదీన జరుగుతున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకున్నందుకు ముందుగా మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. P. Bhaskar, he is the General Secretary of CI2 Telangana. He is your candidate. Man of the masses, working for the greater interest of the working class, working people. You all have assembled here not to cast your vote in his favor alone. You are to mobilize other people who are still under confusion, and there are parties who are trying to mislead them to win them over and mobilize them in favor of Cpim candidate Mr. Bhaskar. Yes. కార్మిక వర్గం తరపున CI2 రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి కామ్రేడ్ పాలడుగు భాస్కర్ మదర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా ఉన్నారు. ఈరోజు మీరు కేవలం ఇక్కడ ఓట్లేయటం కోసమే కాదు, మన భాస్కర్ గారికి అనుకూలంగా మొత్తం ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరినీ కూడా సమీకరించి ఆ రకంగా ఓట్లని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. రాజకీయ అనుబంధాలతో నిమిత్తం లేకుండా కూడా భాస్కర్ గారికి అనుకూలంగా మీరు ప్రజల్ని సమీకరించాలని కోరుతున్నాను. Don't think that only in Telangana election is taking place. You know, in the 5 states of our country, elections are being held. By this time, Mizoram election is over, Madhya Pradesh election is over, Chhattisgarh election is over, Rajasthan election is going to take place tomorrow, and your election will be in the end, that is on 30th November. ఇప్పుడు కేవలం తెలంగాణలో మాత్రమే ఎన్నికలు జరగటం లేదు, 5 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే మిజోరాంలో పోలింగ్ అయిపోయింది, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో పోలింగ్ జరిగింది, రేపు రాజస్థాన్లో పోలింగ్ జరగబోతుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నవంబర్ 30వ తేదీన ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. All these elections are very important. Keeping in mind the parliament election to be held in the early part of 2024. ఈ ఎన్నికలు చాలా ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్నాయి. ఈ ఎన్నికల అనంతరం మళ్ళీ 2004 ప్రథమార్థంలోనే మళ్ళీ పార్లమెంట్కి కూడా ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. Why I am saying so? I am saying because during this 9.5 years rule of BJP under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi, actually behind the BJP, all these things are being controlled none other than by RSS. It is a fascistic organization. గత 9.5 సంవత్సరాలుగా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తుంది నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో. ఇది కేవలం బీజేపీ పార్టీ కాదు, దీని వెనకాల RSS సిద్ధాంతంతో కూడినటువంటి ఫాసిస్టు తరహా పరిపాలన కొనసాగుతున్నటువంటి స్థితి ఉంది. This government is destroying the country, and this is the most reactionary government we have ever seen since independence in India. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇది పచ్చి మితవాద ప్రభుత్వం, ఇది మొత్తం మన భారతదేశాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వంగా ఉంది. This is a government which is thoroughly against the development of agriculture for the greater interest of the country, and particularly they are the enemy of the farming community, poor peasants, marginal peasants, middle class peasants, and even they are against of a little developed peasantry. They are against of all these things. You have seen more than 1 year peasantry of our country, they have gathered the capital town of Delhi. From
Telangana also, on your behalf, some of your representatives, they went there and took part in that Gharao campaign. సోదరులారా, మన దేశానికి అత్యంత కీలకమైనటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్ని నాశనం చేస్తుంది. వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి రైతాంగం, చిన్న సన్నకారు రైతాంగం, వ్యవసాయ కార్మికులు మొత్తం వీరందరికీ వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తుంది. అందుకోసమే మీరందరూ చూశారు, గత సంవత్సరం క్రితం మొత్తం భారతదేశంలో ఢిల్లీని రైతాంగం చుట్టుముట్టింది ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా. అలాంటి పోరాటంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కూడా మీరు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భాగస్వాములు అయి ఉన్నారు. What the peasantry, farming community wants, land, owner, they want to be the owner of land. They want irrigation free, electricity for cultivation free. They want good quality of seeds. And most importantly, when they will come in the market to sell their proceeds, they want to sell all their proceeds with remunerative price. That should be provided by the government of India. But the BJP government is not doing anything, is not taking any interest to take care of your problem. That's why I have said this is the enemy of agriculture as well as this is the enemy of the peasantry. సోదరులారా, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతాంగానికి కావలసినటువంటి మద్దతు ధర ఇవ్వాలి, అలాగనే సబ్సిడీలు ఇవ్వాలి, అలాగనే ఇతరత్ర సహకారాన్ని ఇన్పుట్స్ ద్వారా అందించాలి, ఎలక్ట్రిసిటీని ఫ్రీగా ఇవ్వాలి. కానీ వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వ పరిపాలన కొనసాగుతుంది. అందుకనే దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేస్తున్న స్థితి ఉంది. This is the government, rabid anti-working class, struggling against British imperialism during their regime in India. Working class of India, they actually could snatch genuine demands, trade union demands, economic demands from the unwilling hands of British Raj. But all those under this regime, BJP regime, they have taken away all their trade union rights. They have destroyed. They are working for the greater interest of the owning section, particularly super rich. And because of them, our country has been divided into super rich and the poorest of the poor, widening. This is the enemy of the people of our country. 200 సంవత్సరాల పాటు మన దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా కార్మిక వర్గం పెద్ద ఎత్తున పోరాడి అనేక కార్మిక చట్టాలు సాధించుకుంది. కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఈ హయాంలో మొత్తం కార్మిక హక్కుల్ని కాలరాస్తుంది. మొత్తం సంపదనంతా కూడా కార్పొరేట్ శక్తులకి, పెట్టుబడిదారులకి దాసోహం చేస్తున్నటువంటి స్థితి ఉంది. ఈ స్థితిలో మొత్తం ఇది సంపన్నులు, అలాగనే ఒక దేశంలో ప్రభుత్వ విధానాల ఫలితంగా ఒకవైపు సంపన్నులు, రెండో వైపులు పేదవారుగా ఈ సమాజం విభజించబడుతున్నటువంటి స్థితి ఉంది. What is the main problem now? Rising of prices of essential commodities. Every day it has become the order of the day. Inflation, unchecked, it is going on. Daily rated workers, on the basis of which they are running, they are maintaining their families. They have no work. They have no work. They have lost their purchasing capacity. They are being starved, half-starved, dying because of starvation. Is there any government at the center to take care of them? No, there is no government. In your state also, under the spares government, they are also saying so many things, but not taking due positive steps for the interest of the agriculture and the poorest of the poor people, working class, common people of your state and the country. ప్రభుత్వ విధానాల ఫలితంగా నిత్యావసర సరుకులు రోజు పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతున్నాయి. అలాగనే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పడిపోతుంది. ఈ స్థితిలో ప్రజల యొక్క ఆ రకమైనటువంటి ధరలు తగ్గించేదానికి కానీ, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెంచేదానికి కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్దిష్ట చర్యలు తీసుకోవటం లేదు.
దీని ఫలితంగా వ్యవసాయ రంగమే కాకుండా చిన్న చిన్న ఉద్యోగులు అలాగనే రోజువారీ పనిచేస్తున్నటువంటి కూలీలు ఈ ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల తీవ్రమైనటువంటి ఇక్కట్టకి లోనవుతున్న స్థితి బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొనసాగుతుంది. Unemployment, it has crossed all history of last 50 years during this regime. But this Prime Minister, 2014 Parliament election, he promised if his party is voted to lead the government of India, every year 2 crores new scope for employment will be created by him. By now, it should have been more than 18 crores. Completely false, fabricated. Now he is not saying anything about this unemployment. What is the experience of Telangana? Same thing, vacant posts. More than 2-3 lakhs are lying. This government is also not filling up all these vacant posts. Same is happening at the center. This is what is going on. మన దేశంలో నిరుద్యోగం చాలా పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతుంది. గత 50 ఏళ్ల కంటే కూడా ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పెరిగినటువంటి నిరుద్యోగం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు, బీజేపీ గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా మొదటిసారి ప్రతి సంవత్సరం బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని ఈ ప్రధానమంత్రి చెప్పాడు. కానీ మరి ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో 18 కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండే. కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఆ ఉపాధి సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. అది కేవలం దేశంలోనే కాదు, ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా నిరుద్యోగ యువకులు పెరుగుతున్నారు. ఇప్పటికీ ఈ రాష్ట్రంలో 2 నుంచి 3 లక్షల ప్రభుత్వ ఖాళీ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వాటిని భర్తీ చేసేదానికి ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. What is the position of our mothers and sisters? More than 55% of our mothers and sisters, they are suffering from malnutrition. 55% of them, they are suffering from shortage of blood. Because of that, their children are not getting blood from the chest of their mothers. Among the children in our country, including in Telangana, 44% they are being stunted. Their growth is restricted. It's a great loss of human being in our country. Who are responsible for all these things? This is because of BJP government and Telangana government run by TRS. ముఖ్యంగా తల్లులు అలాగనే చెల్లెళ్ళ విషయంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంది. 55% మహిళలు తల్లులు పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ ఈ రోజు పౌష్టికార లోపం వల్ల వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా ఆహార సరఫరా లేనందువల్ల ఇవాళ దేశంలో రక్తహీనత అనేటువంటిది పెద్ద సమస్యగా వచ్చింది. దీని ఫలితంగా చిన్నారులు అలాగనే బాలింతలు పెద్ద సంఖ్యలో చనిపోతున్నటువంటి స్థితి కూడా ఉంది. దీన్ని నిరోధించడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవటం లేదు. తెలంగాణలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతున్న స్థితి ఉంది. Throughout the country, peasantry they are fighting, working class they are fighting, employees of different sectors they are fighting, our mothers and sisters they are also fighting, students they are fighting, youth they are taking part in all these struggles, and separately, independently they are also fighting for their own cause. To suppress this struggle against this BJP government throughout the country, they have adopted the policy of divide and rule in the name of religion, caste and creed. This is a dangerous move by the BJP government. ఈ రోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం యొక్క ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రైతాంగం పోరాడుతుంది, వ్యవసాయ కార్మికులు పోరాడుతున్నారు, కార్మిక వర్గం పోరాడుతుంది, వివిధ తరగతుల ఉద్యోగులు పోరాడుతున్నారు, విద్యార్థులు పోరాడుతున్నారు, మహిళలు పోరాడుతున్నారు. ఈ మొత్తం పోరాటాల్ని అణచడం కోసం, ఈ పోరాటాల్ని బలహీనపరచడం కోసం ఇవాళ మత ప్రాతిపదిక మీద, కుల ప్రాతిపదిక మీద బీజేపీ ప్రభుత్వం విభజన రాజకీయాలు నడుపుతున్నది. దీనికి వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాటాలు కొనసాగుతున్నాయి. Now, when the government run by BJP is failing to prevent these struggles, now they are attacking democracy, democratic rights,
civil liberties, our constitution, election commission, judiciary, and also secular fabrics of our country. Dangerous situation is going on. If in 2024 parliament election, BJP gets elected, people have been saying that after that there will be no election in India. So what is going to happen? The fascistic force, directly, indirectly, in a fascistic manner, they are crushing all sorts of opposition. So keeping this in mind, 28 political parties come close to each other. Their slogan in the coming parliament election, BJP should be isolated and defeated. Therefore, they are moving toward the country. But in this election, we, the Communist Party of India Marxist, tried to develop a great unity among the non-BJP political parties. But sorry state of affair, though we have taken initiative, but the others not have come forward to take a positive initiative. What is that to be done? So thereby, we are contesting on our own, the Communist Party of India Marxist, here in Telangana in 19 constituencies. ప్రియమైన సోదరులారా, బీజేపీ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల వల్ల మన రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి ప్రజాస్వామ్య హక్కులు కాలరాయబడుతున్నాయి. అలాగనే దేశంలో పౌర హక్కుల మీద తీవ్రమైనటువంటి దాడి జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా రాజకీయ పార్టీల మధ్య ఒక ఐక్యత కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీ అందరూ తెలుసు, బీజేపీని ఒంటరి చేయాలని, బీజేపీని ఓడించాలనే పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ సమీకరణలు జరుగుతున్నాయి. ఆ సమీకరణలో భాగంగా ఇవాళ తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో కూడా జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో అలాంటి దానికోసం ఒక ప్రయత్నం చేశాం. కానీ ఇతర పార్టీలు దానికి ఆ రకంగా ముందుకు రాని పరిస్థితులలో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్టు 19 నియోజకవర్గాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోటీ చేస్తుంది. So here what I would like to say, please elect the Cpim candidate where they are contesting. You have seen your candidate here. Why he should be elected? He should be elected so that in the assembly he can raise the voice of yours, voice of the peasantry, working class, students, youth, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, minority, mothers and sisters, teachers and employees, small and petty traders. None other than Communist Party of India Marxist MLA can raise all these issues. Therefore, sending CPM candidate is actually for your greater interest. ఈ 19 నియోజకవర్గాల్లో సిపిఎం పార్టీ అభ్యర్థులు అలాగనే ఇతర వామపక్ష అభ్యర్థులు గెలవాల్సిన అవసరం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఎందుకనంటే తెలంగాణ శాసనసభ వేదిక మీద రైతాంగ సమస్యలు కానీ, వ్యవసాయ కార్మికుల సమస్యలు కానీ, కార్మికుల యొక్క సమస్యలు కానీ, ఈ సమాజంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి తరగతులైనటువంటి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, అలాగనే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, బీసీలు, ఓబీసీలు, మైనార్టీలు, మహిళలు, వీళ్ళందరి సమస్యల్ని శాసనసభ వేదిక మీద వినిపించగలిగేటువంటి శక్తి అది ఎర్ర జెండా పార్టీలకి, సిపిఎంకు మాత్రమే ఉంది. అవి మిగతా ఏ పార్టీ కూడా అలాంటి ప్రజా సమస్యల్ని శాసనసభ వేదిక మీద నుంచి మాట్లాడలేవు గనుక ఈ ఎన్నికల్లో సిపిఎం అభ్యర్థులు గెలవాల్సినటువంటి ప్రాధాన్యత ఉందని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. Don't vote BJP. They are now having 5 MLAs, I am told. That should be brought down to 0. If there are people under confusion in this constituency or in other parts of Telangana, whether they should vote to BJP or not, CPIM or TRS or Congress and other political parties, I would request them first, don't vote BJP. It will be dangerous for you, for the country. If country is damaged, how Telangana will save? If Telangana is not saved, we will take care of your interest. That's why BJP should not be allowed to be elected.
they should be kept out of any scope of formation or extending support to form government here in Telangana. Here, what I would request to all of you, not for this constituency alone, for the Telangana as a whole, first of all, where CPIM candidates are contesting, they should be voted. In other constituencies, we are not saying, yes, don't vote BJP, but other parties are there. Those are running the government, you know them. Congress is also contesting. Before division, Congress was there in this government. You know the performance of Congress. I don't like to take much time on all these things. Our request, among other candidates other than BJP, you should extend your support in a qualifying manner. See the character of candidate. Character means whether he is pro-people, she is pro-people, taking care of the interest of the peasantry, landless agricultural workers, working class as a whole, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, minorities, mothers and sisters, our students, our youth, our children, small and petty traders. If you see, yes, this is the candidate other than BJP, he is good and he is democratic, he is secular in mind, then you can take decision to vote him. We are not saying which party should be voted, which party should not be voted. Already I have mentioned about BJP. Please try to understand, this is a very, very important factor. ప్రియమైన ప్రజలారా, ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా మనం ఎక్కడా కూడా గందరగోళానికి తావు ఉండకూడదు. ముఖ్యంగా సిపిఎం పోటీ చేస్తున్నటువంటి 19 నియోజకవర్గాల్లో సిపిఎం అభ్యర్థుల్ని గెలిపించడం, ఓటిచ్చి గెలిపించడం అనేది మొదటి కర్తవ్యంగా ఉండాలి. అలాగనే ఈ దేశంలో చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి రాజకీయాలు నడుపుతున్నటువంటి, రాబోయేటువంటి కాలంలో ఈ దేశాన్ని చాలా ప్రమాదకర స్థితిలోకి నెట్టేటువంటి బీజేపీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క ఓటు కూడా బీజేపీకి పడకూడదు. అంతేకాదు, ఇప్పటికే శాసనసభలో వాళ్ళకు ఒక 3 స్థానాలు ఉన్నాయి. ఈసారి వాళ్ళకి 0 ఉండాలి. ఒక్క స్థానం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ గెలవకూడదు. సిపిఎం పోటీ చేయనటువంటి స్థానాలు ఉన్నాయి. అలాంటి స్థానాలలో మనం నాణ్యతగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. నాన్ బీజేపీ పార్టీలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ బీజేపీ పార్టీలో ఎవరికి ఓటేయాలని నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పడం లేదు. మీ అందరికీ తెలుసు, కాంగ్రెస్ కూడా ఇప్పుడు పోటీ చేస్తుంది. అయితే కాంగ్రెస్ కు సంబంధించినటువంటిది మన తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. ఆ పార్టీ విధానాలు కూడా మన రాష్ట్రానికి ఏం పెద్దగా ప్రయోజనం కలగలేదు. ఈ నేపథ్యంలో మనం వేసే ఓటు ఏదైతే ఉంటుందో ఇతర నియోజకవర్గాల్లో కూడా అది చాలా క్వాలిటీగా మనం ఆలోచించాలి. ఎవరైతే కార్మిక వర్గం తరపున ఆమె గాని అతను గాని పోటీ చేస్తున్నారో అది కార్మికుల తరపున, వ్యవసాయ కార్మికుల తరపున, రైతాంగం తరపున, మహిళల తరపున, ఓబీసీలు, అలాగనే బీసీలు, ఎస్సీ ఎస్టీల ప్రయోజనాల కోసం ఎవరైతే పాటుపడతారనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఓటు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందనేది నేను మీ దృష్టికి తీసుకురాదలిచాను. Before I end, again I would request, don't be misled, don't be confused. Please cast your vote in favor of P. Bhaskar. He is set up by Communist Party of India Marxist. Symbol you know. And others, I have already mentioned earlier, who are still under confusion. Time is there. 4-5 days are there. Go to them, talk to them, win them over, mobilize them, encourage them to cast their vote in favor of CPIM candidate. This is the party. Though parliament, number of MPs is limited, but despite all these things, inside the parliament, outside the parliament, not only in Telangana, throughout the country, with red flag in their hands, they are organizing struggle for the greater interest of the common people. Save the country for democracy, peace, tranquility. Therefore, there is no other alternative of CPIM. So please come forward, ensure his victory. With these few words, I would like to conclude. Thank you all. You have allowed me to speak before you.
You have listened with patience. Thank you, thank you, thank you. ప్రియమైన మిత్రులారా, ఈ నియోజకవర్గంలో మీరు ఇక ఎలాంటి గందరగోళానికి తావులేదు. భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ నిలబెట్టినటువంటి సిపిఎం క్యాండిడేట్ కామ్రేడ్ పాలడుగు భాస్కర్ గారికి మీరు ఓటేయటమే కాకుండా పెద్ద ఎత్తున ఈ నియోజకవర్గంలో ఓట్లను సమీకరించాలి. భాస్కర్ని శాసనసభ నియోజకవర్గానికి ఈ నియోజకవర్గం నుంచి పంపించాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు దేశ పరిస్థితులలో పార్లమెంటులో ఈరోజు లెఫ్ట్ క్యాండిడేట్లు, లెఫ్ట్ అభ్యర్థులు చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిమితుల్లో కూడా ఇవాళ పార్లమెంటు లోపల కానీ పార్లమెంటు బయట కానీ సామాన్య ప్రజానీకం తరపున పోరాడే శక్తి అది ఎర్ర జెండా మాత్రమే అనేది నేను చెప్పదలిచాను. ఎర్ర జెండా మినహా ఈ దేశంలో బీజేపీ నియంత్రిత పాలనకి వ్యతిరేకంగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాడే పార్టీ అది ఎర్ర జెండా సిపిఎం. అందుకని సిపిఎం ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శాసనసభ వేదిక మీదకి పంపించాల్సిన గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల మీద ఉంది. కామ్రేడ్ పాలడుగు భాస్కర్ ని శాసనసభ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీ అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను.